Szybko wygłoszę kilka komunikatów, bo za chwilę mamy ważne spotkanie. Pierwsze WIFOR, czyli Grupa Wyszehradzka, od lat tutaj się spotka. Dla mnie to jest ważny moment, ale oczywiście żyjemy sprawami krajowymi. Po pierwsze, z wielką satysfakcją odczytałem list sekretarza Hegzeta dotyczący tej potencjalnej stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Ja jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji na nasze decyzje o przygotowaniu Polski, takim pilnym przygotowaniu Polski do organizowania stałej bazy. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegzet uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa i liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią i tu chcę podkreślić jeszcze raz wielką zasługę premiera Kosiniaka-Kamysza, który bardzo zaangażował się w ten proces, powiedziałbym taki organizacyjny, czyli nie hasło, że to jest potrzebne, tylko konkretna robota we współpracy z amerykańskimi generałami, z sekretarzem Hegzetem. Dzięki temu jesteśmy chyba dużo bliżej. Sprawa druga, aresztowany przez policję lubelską i ABW ten potencjalny zabójca obywatela rosyjskiego, tego krytyka publicznego rządów Putina. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, no bo nie ukrywam, że istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. Znaczy to byłby pierwszy przypadek, nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować. Trzecia sprawa, najbardziej ostatnio emocjonująca, czyli Szpital Południowy. Jak Państwo wiecie, podjęliśmy decyzję, ja bardzo jestem zdeterminowany, żeby sprawę wyjaśnić do samego spodu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia. Mamy, tak jak powiedziałem, zapowiedzianą kontrolę NIK, mamy prokuratora w tej chwili w Szpitalu Południowym, mamy audyt zlecony przez właścicieli szpitala, czyli samorząd warszawski, prezydent Trzaskowski i zarząd miasta wydał w tej sprawie oświadczenie. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że mamy te trzy wymiary i we wszystkich tych trzech sprawach ja będę naprawdę zdeterminowany i bezwzględny. Po pierwsze działania młodego lekarza, który de facto potwierdził nieprawidłowości. Mówię o jego decyzji o zwróceniu pieniędzy, to jest prawie $5 miliona złotych, a więc zakładamy, że ta decyzja związana jest z jego świadomością, że działał niezgodnie z prawem i przepisami. Tak jak wiecie, oczekiwałem od niego natychmiastowej rezygnacji z członkostwa w koalicji. Złożył też mandat radnego. Będzie też dalszy ciąg, jak się domyślacie, bo prokuratura działa. Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne. Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne. I trzecia sprawa systemowa. Trzecia sprawa, czyli tak, żeby uniknąć tego typu zdarzeń w innych szpitalach, bo wiemy dobrze, ja nie chcę tutaj na nikogo zrzucać takiej domniemanej odpowiedzialności, nie o to mi chodzi. Ale dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność. I będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami. To jest kwestia i przyzwoitości, i sprawiedliwego dostępu do usług medycznych. To jest też kwestia prawna. Chcemy uniemożliwić tego typu operacje. To jest też bardzo ważne dla polskich lekarzy. Ja już widzę, że narasta taka fala, żeby uderzyć w zawód lekarza. To jest absurd. Widzę też całe stado genialnych pomysłów, ale większość z tych pomysłów mogłoby przynieść efekty złe. Na przykład ograniczenie dostępu do
pomocy lekarzy. Mi bardzo zależy na tym, żeby bezwzględnie współpracując z lekarzami, ze środowiskiem, wyeliminować nadużycia, także po to, żeby lekarze, którzy ciężko pracują, dużo pracują, mogli uczciwie dużo zarabiać. Nie pozwolę na żadne decyzje, które spowodują, że lekarze będą mniej pracowali, bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp, dłuższe kolejki, więc sprawa będzie wymagała bardzo kompleksowego działania, ale będziemy tutaj też bardzo konsekwentni i te ograniczenia, jeśli chodzi o nadużycia i przesadne kominy płacowe, to jest coś, z czym się uporamy w najbliższym czasie. Jak się domyślacie, jestem nawet tu w Brukseli w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, także z prokuratorem generalnym i jestem przekonany, że znajdziemy rozwiązanie, no, pod warunkiem, że będzie tutaj szersza koalicja wszystkich ludzi dobrej woli. Chcę też powiedzieć, i to zwracam się także do wszystkich ludzi, którzy mnie wspierają, głosowali na mnie, nie mam mowy, żeby usprawiedliwiać złe rzeczy tym, że inni robili gorsze rzeczy. I prosiłbym, żeby nikt tego argumentu nie używał. To nie jest tak, że jak ktoś robił bardzo złe rzeczy, to jego następca może robić trochę mniej złe rzeczy. To nie wchodzi w rachunek. Ale też wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, bo słyszę czasami takie argumenty, a oni się nic nie różnią od PiS-u. Proszę Państwa, taki bardzo prosty przypadek z ostatnich godzin. Jest taki człowiek, nazywa się Cieszyński, poseł, były minister. Wtedy, kiedy wyszła na jaw sprawa respiratorów, chociaż za czasów PiS-u nikt się tym nie zajął w sensie prawnym, to on awansował. Znaczy, gdyby rządził PiS, to ten młody człowiek ze szpitala południowego został pewnie wiceministrem. Bo jak się rozhulała ta sprawa respiratorów, to Cieszyński z podsekretarza stanu został sekretarzem stanu, a na końcu pełnym ministrem. A jak wiecie, sprawa jest w toku w prokuraturze, sprawa respiratorów i tych nadużyć, no, z którymi wszyscy wiążą oczywiście także nazwisko ministra Cieszyńskiego. Mówię o tym dlatego, bo zero tolerancji dla tych, którzy robią złe rzeczy i to jest ta zasadnicza różnica. Ja nie pozwolę, żeby ktoś się czuł uprawniony do robienia złych rzeczy tylko dlatego, że poprzednicy robili gorzej. Także tę sprawę chciałbym, żeby to wszyscy zrozumieli. Nie będzie żadnego usprawiedliwienia. Dzięki. Ja muszę... Prezydentem Zełenskim będzie czas, aby porozmawiać. Słuchajcie, ja będę do Waszej dyspozycji. Właśnie jutro będę miał więcej informacji o przebiegu i efektach tej Rady, ale teraz zaczynamy pierwszą od lat grupę wyszehradzką tutaj w Brukseli, jak się domyślacie, dla Petera Madziara, ale dla mnie też. To jest taki moment wyjątkowy, bo bardzo chcę odblokować też tę grupę, ponieważ mamy parę rzeczy wspólnych do załatwienia w Europie. Wybaczcie, nie chcę się spóźnić, ale będę do Waszej dyspozycji. Dziękuję.
That's a lot of you here. So I'm the new guy in town. I'm the Prime Minister of Latvia. So the important topics of today is that Ukraine is the one fighting for the peace in Europe. Thus, they have definitely earned a place in EU and NATO. And I'm very happy that the first cluster is opened. So that's an important discussion today. And I will be very vocal on the eastern flank, because we see what's happening on the 5th year of the war. It is definitely an impact on the economy of the eastern borders of EU, economy, investments, tourism, and society and people and businesses. Thus, only a strong economy can bring strong defense. And that is an important factor for Baltics, Finland, Poland, Romania, all the countries affected by that. And we see that the priority for us is strong defense and security. And Latvia invests 5% already today in defense, but that is not enough to keep Europe safe by only us. The border of Latvia is EU's outside border, so that means that all the EU countries have to commit for defense and 5%. And also one more aspect is that Europe has to step up its game in the military industry, investing in the military industry, as well as energy sector. And there we have issues of bank policies when we come to really doing the job and businesses going forward. So these are the priority focuses of my points from our side, and that's going to be the discussion points today. That's also going to be an important topic today, and that Hormuz is it's the factor for the whole world and for the whole world economy. I mean, that's affecting every one of us. Just one example: the agriculture, the fertilizer. We have so much impact on the fertilizer. Not now, next season. That's going to drive up inflation, the cost of daily lives of everyone. So as fast as we can fix the situation, as fast as we can bring down the prices. Also airlines, 50% of the jet fuel is going there. Every airline is affected. That affects every single one of us in Europe. So it is a vital point, and we have to find a fix. Prime Minister, has this cabinet had initiated contact with the Kremlin at table level? Do you believe should call on Europe to have to the Kremlin? Do you should be carried out? First of all, there has to be someone on the other side willing for peace. Looking at the situation now, nobody wants peace, unfortunately, from that side. So there is no point for contact if the other party doesn't want to bring the... I mean, that is the first priority. Contact, that is the next point. Prime Minister, regarding Serbia, we come back on Iran. Are you supporting the lifting of the sanction and now that peace deal on your side between the US and Iran? I don't have an answer for that question now. I have to dive in. I haven't read the latest news today. Do you support the opening of the remaining clusters in Moldova and Ukraine? Well, first we have to speak with regarding Ukraine. I think Ukraine has proven that they are really willing to step up. First cluster, great. We need to open the rest. Latvia knows very well, and Baltics, what does it mean, and we can definitely guide and help with real steps, because we did it so not that long ago, and we know how it's done and all the procedures, so we're ready to help them. And of course, Moldova is definitely a potential member who also needs to step up and needs to go the process. So yes. Sorry, I didn't hear that. Armed forces. What should Iran do? I didn't get fully the question.
Sorry, aiding Ukraine? Well, it has to last as long as it can be possible in order to stop the war. Europe has to step up. We have to. That's our interest, that we have peace in the region, and we don't have a choice of choosing neighbors. So that's geography. So we have to be the ones helping Europe, Ukraine. I think Latvia and Baltics and the countries in Nordics are pure example that we understand how important it is to support Ukraine, because they are fighting for us, for our lives, and for our safety, and that's exactly what the other countries should do. Yeah. No, U.S. is a strategic partner, so not exactly that. No, we just have to step up as Latvia is as well showing, and Baltics are showing. Thank you. So maybe first I will start from congratulations to Moldova and Ukraine on the opening of the first cluster of negotiations. I hope that they will be able to open all remaining clusters as soon as possible, actually in July. This is my hope, and Lithuania, as you know, is the country which supports the candidate countries and front-runner countries in Western Balkans and Moldova and Ukraine, and we would like to see them becoming the members of European Union as soon as possible. It's also a very important topic of Ukraine today, because we see that Ukraine is prevailing in this war. We see more and more evidence that the war in Ukraine is coming closer to the Russian population. Actually, what is happening right now in Moscow, it's a game changer in this war, because Russian population will start to realize that this is not about watching the war on the TV screens, but this is about the war on their own soil. And Ukraine is producing a huge number of drones. Ukraine is doing very well in strengthening defense industry, and I think it's very important in this concrete stage of the war. Questions? So far, what I miss the substance of these negotiations. So my understanding is that it is much better to step in if we see some positive signals coming from Russia. What does it mean, positive signals? Showing that Russia is willing to start the peace negotiations, or at least they are willing to for the ceasefire. So far, I do not see any positive signals from Russia, so my question is what we want to achieve.
If there will be some changes in and the situation will be more positive, of course Ukraine should be represented at the negotiations table. But again, I think it is much better to have one Europe, one voice. Some efforts of individual leaders to start the conversation with Vladimir Putin in the past were failures, because those were individual speeches and these leaders could represent only their own country. I think Europe has to speak one voice. Europe has to be united in relations with Russia, and I hope it will be the case. Do you think Europe can push Russia to withdraw its troops? Of course we have some instruments to push Russia, first of all by supporting Ukraine. And I am really glad to see that we have the resolution of the problems with 90 billion, and we have European Peace Facility problem resolution. So we have to support Ukraine, to do it in a more consistent way. And on the other hand, we have to push Russia by implementing 21st package of sanctions. It's very important to touch not only the banks, not only the shadow fleet, but also the energy sector, Lukoil, Rosatom. So far, we are not able to get to this point. And this is my appeal to the colleagues, to the leaders, that we have to do more in order to make larger pain for Russia. There is now a US-Iran agreement. Do you think it will hold? And also, do you think how does the EU have support securing Ukraine? Of course, Europe should be there. Of course, Europe should support United States activities in this part of the world. And Europe is interested to see this crisis solved. We see what might be the negative impact on the instability in Hormuz Strait, the higher oil prices, the tensions, inflation. And on the other hand, I think we have very useful lessons to draw. Because I think the way out should be, especially looking to the medium and longer term perspective, to get rid of the fossil fuel, like my country does. My country covers about 73% of our needs of electricity by using renewables, and we are ready to finalize this process until 2028. Actually, I don't know, maybe we will be the first country covering all the electricity need by only using renewables. And this is a way, I think. This is an option for Europe too. Of course, some other countries have more inertia and they need probably more time, but we have to be consistent. If we decided to phase out and to get rid of Russian energy resources, we should do this in a consistent manner. President, follow up on this US-Iran war, obviously like the first deal. Are you in favor of lifting the European sanctions against the Iranian regime? Until this deal is not stable and we need to achieve the sustainable peace, sustainable agreement. So now we have preliminary agreement, which does not mean that we solve the issue for the longer term. If the deal will be done and will be on the table, of course I think there will be a right moment to change the sanctions policy too. But I don't think that we are right now in the same moment. President, tomorrow you're also going to discuss the next long-term budget. I hope that you will be able to voice your view on presidential elections next year. Is that important? It is really a good question. I don't have the answer because right now I see quite considerable differences between the countries regarding the volume, regarding the ambition of the next budget, regarding the financial sources, and of course for me as a representative of the eastern flank country, it's very important that the focus is also turned towards the security of and protection of external border of European Union on the east. And this is not the case right now. I think we need longer discussions. We will start those discussions tonight. And I hope
it's still possible. It's ambitious, but it is possible to finalize the negotiations until December of this year. If not, it would mean that the negotiations will be over during the presidency of my country, of the Council of European Union. So we are ready to take this challenge, but I think we are all interested that this deal on next MFF is done earlier. Yes, as you rightly mentioned, next year will be the year of elections. A lot of elections in many countries, and of course the process will be complicated by the fact that those elections are coming. Thank you. Thank you. Good luck. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir treffen uns heute in Brüssel zum Europäischen Rat. Ich bin sehr dankbar, dass wir nach einem erfolgreichen G7-Treffen in Evian die Beratungen über die europäischen Themen heute fortsetzen können. Das wichtigste Thema aus meiner Sicht ist und bleibt die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Ich will der Europäischen Kommission und insbesondere Ursula von der Leyen sehr herzlich danken dafür, dass sie jetzt regelmäßig dem Europäischen Rat Fortschrittsberichte gibt, so auch heute und morgen über den Stand der gegenwärtigen Gesetzgebung. Wir wollen ja systematisch die europäische Bürokratie zurückentwickeln, zurückbauen. Das gelingt Schritt für Schritt. Es dauert lange, aber es gelingt. Und wir werden über die Wettbewerbssituation mit der gesamten Welt sprechen. Wir werden auch über geoökonomische Ungleichgewichte sprechen. Wir haben das in Evian getan. Wir haben darüber auch ein gemeinsames Schlussstatement der G7-Staats- und Regierungschefs abgegeben, das auch sehr aufmerksam wahrgenommen wird in Brüssel von meinen Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat. Wir werden uns auch über Währungspolitik zu unterhalten haben. Wie sind die Gleichgewichte auch in der Währungspolitik zu gewährleisten? Und dann werden wir über Erweiterung der Europäischen Union sprechen. Sie wissen, dass ich dazu mit Emmanuel Macron auch eine entsprechende Initiative ergriffen habe. Ich bin sehr dankbar, dass es in dieser Woche bereits Entscheidungen gegeben hat, dass die Europäische Kommission das sogenannte Cluster 1 geöffnet hat für die Verhandlungen mit der Ukraine und mit Moldau. Das sind klare Schritte Richtung Erweiterung der Europäischen Union. Wir alle wissen, dass das eine lange Zeit dauern wird, aber die ersten Schritte müssen gemacht werden. Insofern haben wir heute und morgen Themen, die von großer Bedeutung sind für die Zukunft der Europäischen Union. Und ich will nicht verheimlichen, dass wir auch ein sehr schwieriges Thema haben, nämlich die Frage des zukünftigen Finanzrahmens der Europäischen Union. Das werden wir im Laufe des Jahres noch intensiv zu diskutieren haben. Dazu wird es morgen eine Orientierungsdebatte geben. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Ich habe aus meiner Sicht klargemacht, neue europäische Schulden kann es nicht geben. Der Haushalt muss ausgeglichen sein. Und deswegen werden wir eine große Kraftanstrengung noch im zweiten Halbjahr unternehmen müssen, um den Haushalt für die Jahre dann ab 2028 zu beschließen. Aber das ist eine Aufgabe, die uns eher im zweiten Halbjahr bevorsteht als im ersten. Herr Bundeskanzler, es gibt nun eine Iran-US-Absichtserklärung. Wie kann auch vor allem Deutschland ganz konkret helfen, die Straße von Hormuz zu sichern? Das hat man ja auch schon in der letzten. Ich will zunächst einmal sagen, ich begrüße sehr, dass Präsident Trump gestern in Paris das Abkommen mit Iran unterzeichnet hat. Das ist ein großer Schritt nach vorn, dass dort die Waffen schweigen, dass auch die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormuz wieder gewährleistet wird. Wir werden in Ruhe im deutschen
Kabinett darüber zu beraten haben, was das dann auch an Möglichkeiten für uns eröffnet, hier behilflich zu sein. Ich habe immer gesagt, dass wir das uns vorstellen können, dass wir zum Beispiel mit Minenräumern dort auch dafür sorgen, dass auch militärisch dieses abgesichert wird, was jetzt da vereinbart worden ist. Aber das erfordert eine klare Rechtsgrundlage, das erfordert ein Mandat des Deutschen Bundestages und das wird in Ruhe in Deutschland beraten werden, auch im Lichte der Entwicklung der nächsten Tage. Wir wissen, dass die amerikanische Regierung seit der Neufassung der amerikanischen Sicherheitsstrategie ihre Truppenpräsenz auf der ganzen Welt überprüft. Das gilt auch für Europa, das gilt auch für Deutschland. Wir wissen das seit vielen Monaten, dass das so ist. Deswegen haben wir ja auch immer gesagt, dass wir auch die Verteidigungsfähigkeit Europas stärken müssen. Wir unternehmen große Kraftanstrengungen, uns selbst zu stärken. Wir tun das aus Deutschland heraus, wir tun das zusammen mit den anderen Europäern. Wir haben hier eine sehr gute Koordinierung, eine sehr gute Abstimmung mit den europäischen NATO-Partnern. Das geht über die Grenzen der Europäischen Union hinaus. Ich bin dankbar, dass wir das mit Norwegen, mit Großbritannien intensiv diskutieren. Wir stärken die europäischen NATO-Staaten, wir stärken den europäischen Pfeiler der NATO. Wir wissen, dass wir mehr tun müssen und wir tun es. Ich teile diese Wortwahl ausdrücklich nicht. Und wir werden auch darüber zu sprechen haben. Aber das ist ein Thema, das noch im Europäischen Rat ausführlich diskutiert werden muss. Aber noch einmal, diese Wortwahl teile ich ausdrücklich nicht. So, vielen Dank.
afternoon. It's always a pleasure to welcome in the European Council President Zelensky, especially this week. It's been a historic week for Ukraine. On Monday, we opened formally the negotiations of the first cluster. It's a very important step towards the enlargement of the European Union and the full accession of Ukraine to the European Union. And at the G7, we reach a joint declaration with the clear and strong support of all the G7 members to Ukraine. That means that now we have the 27 member states united on supporting Ukraine, and it's also very important to highlight that now the European Union and the United States and our partners from Canada, Japan, UK, all of us are working together to continue to support Ukraine. And that's the reason at the G7 we take a decision to put more pressure on economy wars of Russia in order to reduce their ability to pursue the war against Ukraine. And then we are living a new momentum in our way for a just and lasting peace in Ukraine. Welcome, Volodymyr. Thank you so much. Yes, I also want to join those who congratulate Ukraine for opening the first cluster. This is a big step forward. Congratulations. Thank you so much. And you deserve it, because you've been working so hard to move forward, to do the necessary reforms. We hope that during the summer we can open more clusters. This is very important, because when Ukraine delivers, we also have to deliver. And indeed, there is a special momentum right now. I have the impression the tide is turning. We see that Ukraine is holding the line, even partially regaining territory, and that Ukraine has a very strong moment, also together with our member states working on a drone wall for our frontline countries. This shows how much Ukraine is already integrated in the work of the European Union and moving forward. And this at a time where we send a very strong message also to Russia, that we provide Ukraine with 90 billion euros loan for the next 2 years. So also to give a very strong message to say we're going to be by your side for as long as it takes. Russia, on the other hand, the economy is suffering. The fact that Russia has shut down the internet, closed Telegram, for example, speaks for itself, because Russia is again rising an iron curtain, but now it's a digital iron curtain on their people. Insofar, this is a very special moment. We're very glad to have Volodymyr Zelenskiy here with the European Council, and I'm very much looking forward to the discussions that we will have. Thank you so much, dear Ursula, dear Antonio. Thank you for the invitation. Dear journalists, I agree with both presidents, and for us it's really a great moment for Ukrainians. Yes, the first cluster was open, thanks to all the leaders for the unanimity. At least unanimity is great, absolutely. The first cluster fundamentals. Today we will, of course, we will discuss 5 next very important, also historical steps for Ukraine, 5 next clusters. The second point, absolutely, we will, I think, share with all the leaders G7 meetings, and that was also important, the support for Ukraine, the air defense, how to prepare for the winter, and how to pressure Putin. That's great. Also, we had unanimity during G7 how to be strong and how to push Putin to dialogue, to ceasefire, to end this war. And I think that all these topics we will discuss today. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.
Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Good day. Two topics to this council. The first one is about security and Ukraine. The news of opening the clusters with Ukraine and Moldova, these were excellent news because everybody was waiting for them for a long time. Now the progress should be quite rapid. Hopefully all the clusters will be opened quite soon, hopefully even this summer, because this kind of enlargement and tempo of enlargement means that Europe will be stronger, not weaker. We need new members, we need new capabilities, and we need new members in our club. That means also the progress with Montenegro and hopefully onwards. Second topic is about MFF. As you know, this will be also a hot topic as the weather haze, but hopefully it will be decided to the end of this year, as Antonio Costa has high hopes for that, and I'm keeping also my fingers crossed for that. On Estonian position, I would say that we support the modernized proposals. For us, the most important topics are the protection of eastern flank, different kind of new threats, different kind of connections. It also means critical infrastructure and connecting Europe facility and so on. So these are probably some of the topics and the main topics for Estonia today and tomorrow in this council. Thank you. There's an Iran-US agreement reached
Many of European countries and also many of NATO members have already said that they are willing, and Estonia has also said that we are willing to be part of this kind of coalition of the willing of securing the free movement in Hormuz Strait. But negotiations are still going on, and everybody can contribute to their own this kind of capabilities. On our side, for example, in demining, we have our resources and this kind of expertise in that. But these will be talks between different kind of military experts. Thank you. Prime Minister, Israel's foreign minister has said he will cease communications with Kyiv, coming Shimei aligning their actions to apartheid. What's your reaction to that? Do you believe we should have contact with Kyiv? I hope this will be resolved between friends, because Kaja Kallas has publicly also said that she is representing European Union's position, and that should be accepted as this. And hopefully Israel understands that the rule-based word in Europe is probably the best friend of them. And as everybody knows, we usually support Israel in standing up for their own interests. But hopefully this will be resolved as among the friends. Sorry, but did you say that you believe that is the EU's point of view that Israel is committing apartheid? No, I would say that what Kaja Kallas has openly and publicly said on Twitter, that is European Union's position. Thank you. Prime Minister, we come back from Iran. Now we have like this deal between the US and Iran. Are you supporting the lifting of the European sanctions against the Iranian regime? Look, I would say that every lifting of sanctions, and each time we talk about lifting different kind of sanctions, it needs to be based on certain this kind of changes in policy and action. That meaning, for example, with Russia, everybody is also talking with lifting sanctions at one point, but if you are lifting sanctions that are put in place for a certain reason, there should be some change, and on that you can change the sanctions. So I would say that we'll see. Everything is quite fresh, as we understand that this treaty is coming up to open and still the negotiations are ongoing. So we'll see how it goes. Speak up a little bit. That usually can be achieved through many means that Europe has. Europe has usually the means of diplomacy, this kind of pressure, and also this kind of access to European market and goods and so on. So Europe has a lot of tools. Europe can be sometimes somewhat boring, even also this kind of too predictable, but that means also that Europe is a future market to be on and also partner to have. So Europe has a lot of influence in different areas. Yeah. I would say we just had an NBA meeting in Tallinn. That means Nordic and Baltic countries. We had on VTC Emmanuel Macron, the French president, and also President Volodymyr Zelenskiy, Ukrainian president. And there, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's message on the press conference with us was quite clear. The negotiations can be only between Ukraine and Russia, and they should be on Ukrainian terms. So if somebody wants to help Ukraine, you should be behind Ukraine, helping Ukraine to be in a stronger position. Costa has done that by sanctions, by helping with money-wise and so on, what everybody in Europe does. And also you should keep the pressure on Russia, because, to be honest, in cognitive warfare, in which Putin was quite strong at certain moments, they are not doing well. They are losing people, 35,000 of their own soldiers each month. 35,000. Can you imagine? This is something unimaginable, tragic. At the same time, they are lacking fuel. They have deep strikes coming from Ukraine. The cognitive warfare and this kind of distortion of Putin's this invincible image is also there. So we should keep the pressure on, not to give the menu to Putin from which to choose to whom to talk.
This should be on Ukrainian terms, backing up Ukraine, pressuring Russia. This should be the game plan. Thank you. Thank you. Kuumasta Brysselistä. Painava lista, mutta jos aloittaa vähän maailmantilasta, niin ensinnäkin nyt orastava rauhansopimus tulitauko tuolla Iranissa, Lähi-idässä, niin se on tietenkin erinomainen uutinen ja toivotaan, että sitä pitää tukea. Toinen iso kysymys on se, että Ukrainan sodassa on selkeästi tapahtumassa käännekohta. Ukraina on vahvistuu ja Venäjä heikentyy. Ja siksi mun viesti täällä on, että tätä strategiaa pitää jatkaa, tukea Ukrainaa sotilaallisesti, taloudellisesti, poliittisesti ja samaan aikaan jatkaa kovaa painetta Venäjälle. Ukrainaan liittyen iso asia on se, että ensimmäinen neuvotteluklusteri on jo avattu ja täällä tavoitteena on se, että päästään tilanteeseen, että kesän aikana avataan sitten loputkin klusterit niin Ukrainan kuin Moldovankin kanssa. Se on erittäin iso asia. No sitten me puhutaan täällä paljon Kiinasta ja kilpailukyvystä. Kiinan haaste on todella kova, mutta mä haluaisin kiinnittää huomiota ennen kaikkea siihen, että nämä kaikki Euroopan omaa kilpailukykyä koskevat uudistukset, joita on nyt paljon pöydällä, niin ne pitää viedä maaliin. Et se on ainut kestävä tapa kuitenkin suhteessa globaaleihin markkinoihin tai Kiinaan, että meidän oma kilpailukyky on kunnossa. Ja se tarkoittaa sisämarkkinoiden uudistusten loppuunvienti, se tarkoittaa pääomamarkkinaunionin rakentamista, se tarkoittaa byrokratian purkamista. Ja lisäksi se, että näistä strategisista kilpailukykytekijöistä ja riippuvaisuuksista, kilpailukykytekijöistä pitää pitää kiinni ja riippuvaisuuksista pitää päästä eroon tai vähentää niitä. Ja siksi aion tehdä esityksen siitä, että me näissä kriittisten riippuvaisuuksien kohdalta tehtäisiin tällainen tiekartta ja lähdettäisiin määrittelemään, että mikä on kriittistä ja mille tasolla ne pitää yhdessä painaa. Ja sitten viimeiseksi me käydään keskustelua MFF:stä, yhteisestä budjetista ja budjettikehyksestä. Siinä on nyt ensimmäiset luvut tuotu pöytään. Jos tiivistää, niin Suomen mielestä taso on edelleen liian korkea, mutta sitten samaan aikaan niin pitää priorisoida niin, että meille Euroopalle tärkeät asiat, puolustus, turvallisuus, kilpailukyky hoituu ja Suomelle tärkeät asiat, pohjoisen harvaan asutun alueen tuki ja sitten tämä meidän ainutlaatuinen asema Venäjän rajamaana. Näitä tulee nostamaan esille siellä. Me käydään eka keskustelu nyt vasta ja työ jatkuu kohti loppuvuotta. Mutta tässä hyvin tiiviisti kaikki pääasiat, mitä on agendalla. Tästä Euroopan Venäjä-neuvottelijasta. Pääministeri Italian pääministeri Giorgia Meloni hän esittää, että kysy neuvottelijat EU-keskisuudesta maasta. Miltä tämä kuulostaa Suomen keskisuuden maasta? No me ollaan